No, ekisooka. Sijja. Njagala osooka ovumirire abaakubye full figure. Okivumirire. Ndeko comment gye njogera ku baakubye full figure. Nameere wankoze bubi. Nameere oli mukazi mubi nnyo eri omuntu omuganda. Because Nameere, you are given a chance to discipline omuntu abadde akozeseddwa okujjupoola obuganda avodde abantu bonna abaganda ab'ebitiibwa. And you are given the chance to bring back the Ganda pride. Mwakola bubi, mukkiriza mutya that dunkwe, that donkey, that kaliko okwetwala mu ddwaliro. Mwabadde mulina kikuba ne bakitwala mu ddwaliro. For God's sake, Nameere, I'm here so mad. Because you had been given a chance. You had been given a chance to okujjayo erinnya ly'Obuganda. Okiwulidde wandikirazeeko a beautiful woman waliwo no balagako nti you are a fighter. Obulungi tebugaana kubeera fighter, but nevertheless in your capacity you did a great job. Thank you very much, because they used you to start a war. Ekiri mu social media is a war, is a guerrilla tactic to calm you down. Jukira Nameere gundi bwe bamaze gundi kantandikire ku ntambi twamumaze. No Dr. tugenda mu depth. Ntambi ekyakwasa ntambi mwe kye mutamanya yali to cover up olutalo social media okumoving away from Museveni. Okiwulire from Museveni ne gundi ne Kadaga. Now, abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa, omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yaagwo nnyangu, oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affecting reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Mswala? Are you sure I don't kusala? Come Swala? Are you sure I don't kusala? Nkubulire, mwana nkubulire something. Most people think nti bw'oba togenze ku muzikiti bw'oba tosadde ne banno you don't do it. Lenzi sibagenda for a simple fact. They are Arabized, they are colonized. Dr. Kironde, obusiraamu swala bw'oba tosaala nsaala anti osaala oyagadde oli mu mmundu nedda ssebo nsaala tosaala. Okay, leero atadde subuhi. Leero subuhi butuufu saagisadde naye that does not make me less Muslim. No, you ought to pray. Olaba mu busiraamu ebintu byonna byerabire mu busiraamu naye tovanga ku swala. I pray. Some days I pray 5, sometimes I pray 1, but I pray.
nze nali mu kristaayo eyagendanga ku Sunday nenzina amazina. But now bwe mbansadde emu oba bbiri, I have done a lot. No. Ne Allah atimanyi. No, zina bezi. Now Ikam swala. Tau zaka. Ijjulu baitillah. Kati kankubuulire. Nnyoko yakuyigiriza okwambala. Right? Now you can do without kwambala. You should never compare me to the other Muslims who from birth have been praying for kakana nkunnyonnyole nze ndi musawo w'amannyo okiwulidde. Now ku dental school we nayigira nti omuntu alina okusenya before they go to sleep, but because it did not grow as a habit okiwulidde, many a times I forget to brush my teeth before I go to bed. Why would you forget? I can't sleep nga sisenyeza. And you know what I do? When at night when I'm going to sleep, when I blush, I do not spit. Webaze nnyoko era omukazi oyo mwagale nnyo. Yes, because you grew it as a habit. Yeah, you don't. But the day I told my mother, mama senya before you go to bed, yagamba kana go manyira. Anti amulaga bulungi bukirimu. No, yangamba kana go manyira mbakuzizza paka kati. Nze nesenyeza ku matanga ngendo okulya breakfast. Those are two goofs. Ochiwulide mbulira my mother munnyonnyola, she even shut me down. Ochiwulide because she was so angry. Ochiwulide nti njogera about something atukuzizza takulanga mulinnyo. Ochiwulide takulanga mulinnyo kati because nageze nensoma obusawo yanangira obusawo bw'amannyo. Ochiwulide that day nenga mubulira facts. No, let me tell you, omuntu azaliddwa nga it is habitual. Talifaanana na muntu agenenda it takes time. Era ne Nabbi Muhammad, may peace be upon him, yabuliranga nnyo bano ababadde muki nti waliwo gundi, waliwo tribes bbiri zo zaagaana okutalubaale waazo. Bano baali bawawala n'abagamba no, buli kimu agamu lubaale. Nze lubaale wange mweyagalira. You take it. Toli musiraamu. Tugende ku birala. Tujja kaayana wano. Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba. Kachwe chigamba is happening. Menya ole ku Shalom 256. Don't forget to subscribe kwatanaba. Atago ya subscribinga. Notification bell okaseko kataninge on obenga ofuna each and every notification every time that we upload or we post. Nza Shalom Haddad Kawese yakanda bogusose yakagulisa mu wifi. Ennaku zomwezo ziri 3. Tuli mu naku lwa kusatu mwezi gwa mwenda mu Luganda gwa bayita mutunda. Ola stambulanza kanga ndi ku set. Tambane ajachwa Frank Antambi ajati alina ebyo bikusumbuwa nkwanje ajati Nakalembe omusomi weddwa asangibwa okusabala ku stage esembe takichukira ali ku simu 0752 30 75 29 ya ajati Nakalembe obulamu nga butabusemu akusomera ku ddwa emirimu giganyi oli obweru kwa ku simu 0752 30 75 29. Lero sirinzeka indine Dr. Kironde Robert Islam yegwani Ramadan. Dr. Ramadan Kironde owa Dino Dental Services eriawo katwe opposite BMK opposite Total eranga musawo w'amannyo ge yakugukamu. Now kankubulira olunaku lwe natola shahada nali ngambye abantu wange in my home. To tomorrow, ngenda kutola shahada, so we had bought a lot of rice. We had bought a lot of rice, meat, cocoa. So it for me, ngabo dino we are Christian. We try to manage the of big celebrations. So I took it as a celebration. So that day nengenda nenebaka nazukuka. Banange bankonako okusawa emu-bbiri because they know me as somebody ateba kachiro. Kabalaba there's something wrong. Tiye omuntu asula asoma akola ki? There's something. So nenga nenyenya. So around saa nga 5
sanga 5 ez'emisana bakubira Dr. Rutaya wa Kampala Hospital bamugamba Dr. Rutaya there is something wrong with Musawo aganye ozuukuka nabo bamugamba mukebere obaali oke omutima gukuba nti ye assa bulungi nti ye mugumiikirize kantu 24 hours bwe wanaabeera 24 hours nga ziweze ayinza okuba yakooye nnyo ayinza okuba musoke mumute bwe after 24 hours nze munkubire tulabe ekyokukola so but I had gone to sleep around 8-9 so zaagenda okuweera essaawa emu omusiraamu n'ayazinira mu kutu kwange naŋŋamba baani abo ababadde bakusiramula then I woke up bannange ne babeera shocked tubadde tugenda kutwala mu ddwaliro tubadde otusobedde biki ne mbagamba zino shaitani zimpitiriddeko you know ziŋŋamba ngenda ku muzikiti kutoola shahadu okiwulire ngenda ku muzikiti kutoola shahadu and you know shaitani is telling me not to go ku muzikiti so nyambala beithinga nyambala ngenda kutoola shahadu ngenda okuggulawo omulyango nga kazini wange oweewandegeya bano bakasula abeewandegeya nga aŋŋamba azze kundaba naŋŋamba bobo yange ogenda wa nti omanyi abeeka bampita bob ate erya bob lyabeeka bokka bambi tolimpitanga because they reserve certain emotions so namugamba ngenda kutoola shihad naŋŋamba ekiki naŋŋamba ffe abaffe ababo otuleseewo tuleme kufuna mukisa gwe ogende mu muzikiti obwa abantu abatakumanyi otole shahad nantwala mu parking nantoza shahad ekizimbe kiri ekyabyandala ekatwe nentola shahad and that was 2013 kati nze toyina kyomumatiza ku birooto bw'oba atola shahad lwaki ofuuwa emmindi obyebyo bireke nedda bireke nkubuulire taata eyatola shahad lwaki afuuwa emmindi now mu 1835 bamu bya 18 twogera ku bulambo lwaki ofuuwa emmindi mwana wange oyagala fuuka mugwagwa kanfuuke ku lulwo omusiraamu lwaki ofuuwa emmindi ku rohani eŋŋamba twala Imam Shifre teyawangula ate ekyo tubaye bakicollectinga mu comment section wakiwandiika bubi wakikotinga bubi internet twasembayo wagga yakicollectinga wayogera ekintu ekikyamu simanyi Imam Shifre yagamba tewangulako mugambo alekani wakyogera bubi mukwano genda osome comment yakyogera obulungi yakyogera atya genda kusoma comment yakyogera obulungi yakyogera atya soma comment eriko anze Robert Kironde nine biseera omusiraamu afuuwa emmindi kagwe omusiraamu kyafuuwa emmindi omusiraamu atasaala omusiraamu eyeeraguza omusiraamu akkiriza mu byobuwangwa ani akugambye ndeeraguza weeraguza omusira igwe ani akugambye weeraguza ofuuwa emmindi kyokka nga oli musiraamu kyokka tosaala omukkola ebigambo okufa obufi gwe omusiraamu Ramadhani onokkiriza okwogera nanti yanukula byenkubuuzizza onokkiriza nanti ng'oyanukula byenkubuuzizza are you not going to interrupt me I'm not going to provided you're answering what I've asked you now yes are you appreciating the philosophical bit of it bifeeko ebyo bwe dambi yenkubuuza lwaki ofuuwa emmindi ng'oli musiraamu nga Allah ati tubiveeko ofuuwa emmindi tubiveeko gwe omusiraamu tubiveeko omusiraamu okkiriza mu lubaale tubiveeko andamu byenkubuuzizza ye kati nzikiriza now in the 1950s the Mbogo family yasukuma omusajja baali bamuyita Kasino Male n'agenda n'afuna degree bwe yafuna degree neyegatta ne mutabani wa Mbogo Badru Kakunguru Kagga good engineer Kagga ne omusajja bamuyita Gava Settara ne bagamba nti abasiraamu should start thinking
in the eyes of the black man. C, to be Arabized. Era ne batwala abasiraamu bagende bafune zi degree basome bategeere obusiraamu in the eyes of the black man. Omu ku beneficiaries yali Bidandi Sali. N'abasajja, the good thing is still alive. N'abasajja bangi nnyo. N'abasajja bangi nnyo abafuna degrees in the 60s. Now, nyagala gwe olowooza lwaki gundi Bidandi Sali tatijja nnyo kugenda mu mizikiti. It is because he thinks it is Arabized. Ate talina ngeri, he's not bold enough to tell them off. Now, nyagala nkugambe, some of us have moved. Some of us have moved to go to Zanzibar. Nze ngenze Zanzibar nsanze those Swahilis. The Swahilis have Marahani. The Swahilis have Marahani and they respect their Marahani. Naye wano mutandikira mu kuwoggana weeraguza. Nze Robert Kironde ndi munene nnyo. African spirituality is individual. Lwaki ngenda ewa fala anyambeko in my spirituality? Okiwulire? That going to Mukatale, Smaya going to church, going to good. No to an individual. Ye individual tukirire Katonda. Katonda is individual. Katonda atambulira mu gwe. Atite bakulimbanga nti Katonda ali wala nnyo. Katonda ali mu gwe kyali wange. So I have learned to contact my God. Now, obusiramu bwenyini bukugamba tokutulanga nganda. Oyo olubale gwe muvuma is your DNA. It is your DNA. Kati ogamba otya kitaawo ng'afudde nti sitaani. Ogamba otya nti jjajjaawo ne jjajja wa jjajjaawo nti shaitwani. That is what bajjajjange Kasimo Male. Because that is my mother's father. That is what my judge Kasimo Badru Sego Gund Badru Kakunguru Gund Gava Setala Gund Engineer Kaga Chebali Barwana in the 50s. Right now you're still in a lot of stupidity or muntu balota ti shaitwani ze. That is why you cannot convince me nzok sidamuka jajjange ne kojja wange Moses Serego came for 7 years. Ngabuli lwenguvuna ekizibu bajja ne bagamba Bob Josiramuke. They told me for 7 years. Kati nze onconvincing otya nti ekiroto kibi. How many people have gone to the imams ne bagamba that is shaitan? Now I'm telling you, spirituality is individual. Teri muntu, teri pastor, teri imam asobola ku raising your spirituality. Asobola kuyamba you in your communication ne Katonda wo. Now, era byo byotayagala kumanya. In 1835, Lord Gondi Makawule yatambula Africa nabagamba abantu bali mbasanze ne Katonda waabwe. Ate Katonda waabwe jali. Okiwulidde naye tubakonvinsinga tubagaze Katonda owaffe. Ne batuvumanganya ebyaffe. Okiwulidde but after in the 1800s abazungu the Ashkenazi sat with the Arabs. Ne bagamba our common enemy ye muddugavu yasinga obugagga. Okiwulidde yasinga obugagga tumujje tutya ku bugagga. Kyova olaba abawala bo botijja nabo Arab Emirates yelese olutalo mu Sudan. Baba Sudan. Now, right now, our own army is in Somalia in a genocide. Batabantu. Nze, I am the king of Kironde in northern Tanzania. I have data because abantu bafe mwebali mu maje beita batusi beita banyankole beita bachi. They are in the army and they are telling me there is a massacre of people in a silent genocide happening in Somalia. Why? The Arab people want to erase us. They want to erase anything good. In Yemen, in Yemen, back with your prime minister, the cabinet here, but the whole Arab world is keeping quiet. Why? Because they know they want to remove the attachment
because the genealogy Nabi Muhammad, may peace be upon him, is African. He comes from the Bwalanya Avamu Yemen, Abantu be Yemen, Baba Somalia. They are blacks. What you read? Sing Mutunuli, the war against us, the blacks. Nemuli wano mwasama mwogala mbo ogeno cha muchigondi. Ochiwulide. Look at the history. Kati gwe mwana gwe nkugamba go wenyini. Let me talk about you. When you grow up, bate mama innocent, nakuteka mu pampa. Ochiwulide pampa eyo ogundi echi bwe bulirofuka omusula gunyiga dick nekoga. Ochiwulide now ekyokubiri bwe yamaliza nakuteka mu bottle. Anything that you're fed in plastic gives off problems. Problems, they're attacking at your dick. Now, your father, he's responsible in teaching you sex. The schools you went to, back, they are programmed into mellowing you. Tebakwa enough exercise. Now, there's not even an ounce of muscle that I see in you. Now the thing is ndabamishwa. What you differentiating anomukaziwo. What you now when the woman is starting, she's starting in another body of a female. Getting her body to but she's starting a body of not a man. What you really no get am church don't do this, don't masturbate, don't do this. Now let me tell you Mogamba ati Pemora. Racha abana bafe baba somesa, racha abana bafe baba somesa gundi, baba somesa vagina mo P5. Now when rachi munka koko ojambyoga ku TikTok ya King of Karagwe. Rachi abantu atula bayina family, bayina abana abato Dr. Kironde abantu abatulaba. Abantu Olimi lwokwesa abantu. Why are you saying my language is bad? Okay, your language you can use it. Why? On your TikTok lives. Because in Tambi abinyumirwa. Why? But not everyone's like in Tambi. Why say my language is bad? Let me repeat. Dr. in English. When you start tojja. Because people complain. Wanange sijja kuddamu kutula ku seti ya. Jebbi ojja buli wamukodde ekigambo ekinene. Osalamu obosamu kali kasi. Abo ku Tuesday bagivebe. Why? No, it's not right. Why are you telling me my language abalaba shenu. Balaba ne family. Balaba n'abaana baabwe. I feel so bad and angry. Why are you saying my language is bad? The same way they also feel bad ng'omukola ebigambo. Bigambo rachi mugamba. Byogere mu luzungu. Oba bikkirira. Rachi mugamba language yange mbi. Dr. Kironde. All of us can kwemula. But we don't want to. Tukavalinga gamba ebitundu by'ekyama. You lose nothing when you say that. Then why is it okay for me to say vagina? It is very okay. It's okay. It's very okay. Isn't it the same organ in a different language? Okay, don't put it in Uganda. Let's agree to disagree. Yes, we agree to disagree. Yes, thank you. Dr. Kironde wange. For me to say that. So muganda ku bifu okanika abakajja muno mwezi gwa mwenda bifu esangibwa Mengo Police Masengere ku 0752 60 24 27 baga emmere dagala agenda kujanja bisemmere owonere ddala awusasanga byonna. Nje Dr. Kironde twana ebirwa akuja olusibitu gata bade kulikayo ku court. Nakulaba wa Ntambi nangayo yo awa man Kironde. Nze nali no kujja nsome situation around. And sometimes you get scared of my analysis. Negwe you are excited. By the way, Ntambi has an effect on you. The shalom I saw on that day. Yalim see shalom I'm seeing today. You are his real friend. And let me tell you, Mwaba abantu benalabe mukoti. I saw only one real friend. Now, era nendaba n'omuntu alina omutima gwa Ntambi omulala mukulu we. Now, nze bwe natuuka awo
natuuka awo nagamba mwe nga muli excited mulinda Ntambi nze nengenda mu court chambers ne mbabuuza nti abange Ntambi bagenda mu trying ani atudde mu musango gwa Ntambi ne baŋŋamba Iga nengenda nenninya mu chambers za Iga bwe natuuka ewa Iga wagenda bamulamuzi Dr. Kironde bwe natuukayo nensanga omuwala nemugamba hi beautiful zomanyi nga naakugjamu bw'olaba nkuwaanawaana nnyo ekyesusso nina kyenkwagalamu so nga mugamba hi beautiful do you know you're a beautiful woman bambi mukazi watu yali ayagala kwetakula ebisajja ne bismiling amamwenyukufu okiwulire nemugamba bagenda kutryinga wa Ntambi nti these chambers not that these chambers nemugamba ye ng'abantu batono ng'abantu bangi nnyo tuli bangi and the space is small. Yes, the space is small. Nengenda nenzija we najjira ewuwo nkugambe okiwulidde nga mwe mu yo chicken hut kati ne bwe namaleja nze nali manyi nti njogera in your presence they are security agents. Of course they are going to court you. Nze ntandika okuspreading olugamba awo to the state mweri mu kintu kino egenda kulinnyirira Ntambi okiwulidde. Now they did as I wanted. Nzirayo mu gundi ndaba aliŋŋanda eŋŋamba the aliŋŋanda I know neŋŋamba Ntambi awedde nenyingira mu kyemba omukazi ne muwaana awo Iga we yajjira. Iga bwe yajjira I saw a confident person. So when you're talking, when you're doing your things, I'm looking at you, nkwetegereza engalo zibweziti, or you has something to hide. He's confident and has something to hide. Engalo zibweziti, that one is open. Truly, mputulira posture yo oli bwoti or you know something, something strong in your heart. So nze nali ntunuulira Iga. So I saw Iga was a very confident person who is sure of himself. Iga nayingira kati Iga bwe yayingira naisi aliŋŋanda nambuuza oli otya ne mutunuulira bwenti natandika okukankana n'addamu nambuuza ne mutunuulira bwenti bwe namaliriza n'addamu n'ankuba ogwokusatu neŋŋamba let me save him the embarrassment in front of these people. Mudamu bulungi ne muviira n'agenda n'ayogera ne Iga ne basanyuka. They knew themselves. So ako nenkanootinga ne tugenda mu kooti. Kati bwe tugenda mu kooti Nalukoola atandika okwogera. I love the way Nalukoola, if he's a straight lawyer, he will break the seal. But namusulamu something chenzudde mu opposition lawyers. Now, nesinga Nalukoola astenga era mungamba mu aba opposition. Buli agenda n'abaako kasente koolya mu gundi mu gavumenti ekunotinga mu fayiro yo nti gundi yalidde sente bweziti, gundi yalidde sente bweziti, gundi yalidde sente bweziti. Now CIA, KGB, M26 zitunula omwo. That is how I got interest in a class at Nkozi University, organized by Konrad Adenauer. Konrad Adenauer is a CIA organization that is fighting for democracy. Mu class mu 2002, Mwalimu Jessica Lupo, Vice President, Musa Cheri, Minister, Norbert Mao, a Minister, Judy Mbabali, who messed himself, Gundi Mwanga Chifumi, who also messed himself,
gundi ani Reagan Okumu FDC Kasiyano Wadri FDC you know gabageza kukulaba the brains in this country era it then Reagan Okumu ne Kasiyano Wadri baleeta bwino ti Nobert Mao yattisa abaana abacholi 22 and that is when CIA struck him off the list of people they expected to be the president of this country. Now, Baba, the report is saying, I don't fear being alone as long as I'm on the truth. So, Nalukola, this is a message to Nalukola. I saw something weird about you because I have seen Lukwago and Segona pretending to but keeping them in a cell long enough to go to the negotiation table. Museveni abantu bateeka mu kooti mu komera aba mu kooti afuba okulaba nti they stay long enough to break their spirits. Nze nakyo olaba nze bwe bansibanga saagala kaloya kajja kumpolereza saagala mujja okundaba because you will convince me to the gundi negotiation table. Njagala baana bange basatu bokka Ronia Rochero ne Raila. That is it. Abalala saagala kubalabako. Because you will convince me to the negotiation table. Now, because I know very soon they may be arresting me, but the sagala ba police, sagala ba nyamba ko sagala ba jaba kabirira maziga. Come on, nyoko, stay there. The button on Jirimu, I know it. So I don't need any advice, I don't need help. So nalukola. Atandi kwogera aleta witnesses. Bw'aleeta witness aleeta alinganda. Alinganda ye muntu gwe mmanyi nti alinganda yagenda e Hoima ne Kidandala. I think the year was 2013. Ne ba meetinga Kale Kaihura. Kale Kaihura recorded them. Alinganda n'amugamba tuwe ssente tweyozeeko enfuufu. Okiwulire that tape was played by CBS by Medi Seboliba. Nze nagiwulira myself. Talk to Medi Seboliba obatagizannyangako. Now, nze naba alinganda nengamba ono political musuubuzi gwe baleese nga witness n'ensirika. Ne baleeta omulenzi omulala and you know tayali witness. Yali azze kweyimirira. Yes. Now, is this the kind of security they did? Ensirika. Nagenda okulaba omuvubuka owookubiri. Ozze ku studying security wa munno. You know people in the court are snobs. Okiwulidde ojja otya mu t-shirt t-shirt wandize ne t-shirt empya ne t-shirt gy'oyambalidde omwaka ne ngamba no. Nze I learn to question every detail and every question. Toyinza kujja mu kyoyagala okuggusa tumalirize ogende ku nsonga endala esembayo. Ensonga tetugenda giggusa because it's hurting you. Now, then omukazi banange, you know when they are prosecuting Muganda, okiwulidde Omuganda yabeera omulamuzi owa Northern Uganda yakikuba as a prosecutor. Nagenda okulaba nga you know the prosecutor is hitting in my point. Nagamba gundi Ntambi wagamba in the beginning ti oli muntu omutuze w'ekisaasi ate kati ogamba oli mutuze w'e Lusaka. Ekyo Ntambi tekirimu vaako because they painted him nti mulyake mulimba standing at his words. Ekyo agenda kutoba nakyo mu musango paka because bagenda mujjukiza wagamba nti oli mutuze w'ekisaasi ate Shuwairi alinganda yagola ki. Now omukazi n'akuba point endala abwetu nti there is a conflict of interest.
There's a conflict of the conflict of interest in Alinganda. Alinganda oli mutuze wa Jeff Kiwanuka. Ate Alinganda Jeff Kiwanuka mutuze wo ate mulonzi wo. Ate nono mutuze wo ate mulonzi wo. There's a conflict of na kubira ddala ku point be. Pa! Okiwulire era eventually mugenda okukitunuulira. Shwarite eyali shwarite binafsi eyali eyajja ntambi mu eyamufunyisa manya gundi eyamufunyisa bail yali muganda we. Now gundi nkubulira akasembayo Nalukola by accepting Alinganda to be a witness for Ntambi. No kiriza the change of address. Nalukola, I'm questioning your intentions as the lawyer of Ntambi. Tulinde tekadagwera kansubire tekaberenga Segona ne Lukwago abeefula nti bawolereza Sejjirinya ne Sewanyana, and they kept them in prison long enough. Nalukola, at this particular time, the state is clamping down on people. It's trying to on social media. They began on their own. Dr. Kironde. Muliriza mwana. Olina omuzannyo eh? Ugo si muzannyo. No. What? Omega 256. And it makes me feel so bad. Omusajja omuyigirize nga ggwe. Wallahi toto ya bulamu. Now let me tell you. Kayo na yogede dakiika 10 tebina ebigattira byonna. Byonna bigatta. Now let me finish there. Now you're out to take me off. Bananga bali mu comment section. Bemba njogedde ekyobusiru kyonna mujje mukakase omusajja ono. Okizaba osanga naawulirizanga bye ngamba mujje mu comment section mumukakase. Okiwulidde now mumukakase nti my analysis is wrong. Very. Okiwulidde now Mulyanyama gw'ogamba now is the same person who bailed Ntambi out, is the same person who provided financial support. Nalukola gw'ogamba, I was shooting you even before you became the MP. Wala linkwata Ntambi nali ku kamera nga olajje kyakola twakola Nalukola is a personal friend to Frank Ntambi, is a personal friend to me. Kati Dr. abakimanyi bajja kusekerera Machiavelli agamba because they have been seeing Nalukola Ntambi for over Machiavelli akugamba nti omukono ogukutte ekiso gy'emikono egikwetoolodde. Brutus ye yakuba Julius Caesar ekiso si beebweru. Walaba Ompulidde njagala tubeere ku what has to be principled. One, saagala gw'okwate gwe kyolowooza. I want to bring your assumptions. Lwaki on interviewing to get my assumptions? No assumptions are wrong. Osiga obukyali mu bantu. Era byayogedde nga ye ate si bituufu. Abatulaba kona kati kankuleetere ekyo. So nga tumaliriza. Kati soke tumalirize ekyo. Tumaliriza cause byoga tebigatta. I was there from Banange mujje mu comment section oba analysis. Bajja baso mpese omulage comment gye bateekayo. Eri endala iPhone. Laba. Oyo yinza n'okuba gwe wagiteekayo. Kirondolooza. Now, abantu bange mujje mu comment section bwe mba nnina ebyattumbaavu bye njogedde mukakasa omwana ono. Because you know agezaako kunsalabako etotolototo. You know, mu 1948 the Ashkenaz or the Zionists batta aba fellow Jews. Ne bateekawo ekintu kya antisemitism. Kati antisemitism yafuuka nkagabaana. Essaawa eno Netanyahu assa abantu bameka mu Palestine. Naye buli agezaako okwogera bateeka antisemitism. Okiwulire nze ebyange birinako bwino. Okiraba kati ono omwana agezaako okunsalako entoloboto, you know, because the same way as antisemitism. Because antisemitism, you know, tokyogerako ne bakutiisa nze boy nja byogera even if I'm alone. I don't care being alone. But I will not be blackmailed into saying what you want.
okiwulidde njagala tukanye why is the ekitundu kino lwaki kibeera comfortable to call it a vagina, why is it comfortable to call it a penis, okiwulidde naye mu lulimi olwange omwana akyogedde yennyini nti kibi nnyo olulimi lubi olulimi lwange lwafuuka ddi olubi. Bannange mugende mu comment section muŋŋumye nti olubi bagambye olulimi lwange lubi omwana akyogedde ku sete ate agenda kideriitinga okiwulidde nti agambye kimuvudde mukama ti olulimi lwange lubi. Why since when did olulimi lwange kubeera olubi? Now abantu bange mbabuulira opposition yatulyamu opposition eyo gy'olaba batulyamu dda olukwe bafumba byabwe okiwulidde bafumba byabwe nabadde njagala osome comment eno si giddemu ogimpi tobijjeeko olowooza ntegeera nnyo mubategeera ennyo nze nsinga okutegeera. Shalom, tell me scholar, he said his Shafri is not Shafri, just mumanyi. Then what? Enti ono chali ayagala no. Kati nze nkulaze. Ogamba omusajja omusiraamu ogamba otya his ogamba otya nti Shafri taliyo. Bannange abasiraamu soma comment Kironde soma comment kiddemu si nabbi era saayogerako nti nabbi okiwulire wuliriza nabbi eyasembayo ye Muhammad, may peace be upon him, okiwulire kansokeeka kujjukize era nti teyawakadanga na muntu tamanyi yawaka kati kankikuddemu gwe falagoba tewakiwulira abagwaga bonna be yayogeranga nabo teyawangulanga enne. So osookanga n'owuliriza ensonga n'ogiggusa buli lwe yayogeranga n'omugwagwa nga omugwagwa alina omuwangula okiwulire. So next time don't just comment for because you want to be seen, because you want to be seen and you want to be known nti oli mumanyi. You've also shown that you are a mugwagwa. Okiwulidde, you are a mugwagwa. Omusajja yayogera n'abantu bangi, but in his experience teyawangulako mugwagwa n'omu. And I think I was categorically clear. Any other question? Mukwano gwo bamukubye soko kivumirire kwata jibbi. Sijja kivumirire. Sajja nga avumirira ekya mukwano gwo mukuba. Kivumirire. Eggwanga teriri safe. Yes, I know. Yes. Eggwanga tebalina teriri safe. Ekisooka njagala no ekisooka sijja njagala osooka ovumirire abaakubye full figure okivumirire. Ndeko comment gye njogera ku baakubye full figure. Nameere wankoze bubi. Nameere oli mukazi mubi nnyo eri omuntu omuganda. Because Nameere, you are given a chance to discipline omuntu abadde akozeseddwa okujjupoola obuganda avodde abantu bonna abaganda ab'ebitiibwa okiwulidde, and you are given the chance to bring back the Ganda pride. Mwakola mukkiriza mutya that dunkwe, that donkey, that kaliko okwetwala mu ddwaliro. Mwabadde mulina kikuba ne bakitwala mu ddwaliro. For God's sake, Nameere, I'm here so mad. Because you had been given a chance. You had been given a chance to okujjayo erinnya ly'Obuganda. Okiwulidde wandikirazeeko a beautiful woman waliwo no balagako nti you are a fighter. Obulungi tebugaana kubeera fighter, but nevertheless in your capacity you did a great job. Thank you very much, because they used you to start a war. Ekiri mu social media is a war, is a guerrilla tactic to calm you down.
jukira Nameere gundi bwe bamaze gundi kantandikire ku ntambi twamumaze no tetugenda mu depth ntambi ekyakwasa ntambi mwe kyemutamanya yali to cover up olutalo social media okumoving away from Museveni okiwulire from Museveni ne gundi ne Kadaga. Now ekyo be kitakola nze nina evidence era ngenda kuleetera evidence okiwulire. Now ekyo be kitakola bad bakuba full figure to take you away. Now njagala mbajjukize where they used reverse psychology on you. Waliwo olutalo olwa NSSF. It was trillions of dollars that had been swindled in SSF. Ne baleeta ekiteeka kya anti-homosexuality ne kigaana okukola. Then ne baleeta the mabaati. Mu mabaati scandal mwerabira yali ya miliyoni 3 byokka ne bakwata ba minister ne babateeka eruzira mwene mwerabira trillions of dollars that were in SSF that had been swindled. It is the same thing. By Ntambi, it failed to work. When they called the beat up Gundi, that Dunkwe, that donkey, then all of you moved from the debate. All of you moved from the debate. But then I'm getting a comment section, Mulagom Sajono, because our only judge is the comment section. Mugenom Sajono Kakase Ntibaba Jekundowoza Yafu. Now, guerrilla tactics. Saying it's a guerrilla tactic. The following week, back of your Gundi, back of your Rama. Okay, video you're following. See, yeah. Gamba. The problem can go on a doctor. For you to think what you know is right. No. Go hold it, totally then quite the chance no leader. It's going to kill your credibility. I don't care. No, it will. But the better Chakulava. Now, Manang mugende mu comment section. Rama twana mukubako. Teyabadde. So, gwafuje evidence teyabadde. I talked to him. Okay, now. Nze nalabye ka video temwakalabye. Doctor, you're going to kill your credibility using me the bag. Banange temwakalabye ka video. Nze nakalabye nzeka. Now, when call assumption depending on the video. It is not Rama. Okay, Rama has not been attacked. He has never been attacked. Now, what I'm telling you, wagenda kubeerawo attack on social media personalities, whether obnoxious y'omuntu akola ebinyeeza nga full figure, or notorious y'omuntu akola acts ngeza alien skin, or celebrity. Omanyi wana Uganda temwabula between obnoxious, notoriety and celebrity. Kati gwe celebrity, although you're a celebrity in the sex department. Now, bali obnoxious banjawulo. Now, there's going to be an attack on the obnoxious, the notorious, and the celebrity benuffs. Now, to take you off the debate in the country. So, ebintu bigenda bagwako. Temugamba nti Saabagamba. Okiwulire, temugamba nti Saabagamba. Yeah, Musa. Because for me, I do try to analyze and learn to question buli kamove. Omuntu bwaba akwagala, then all of a sudden nakwagala ejje kyesuso. Lwaki anjagadde nnyo? Omuntu bwajja nga essaati ye egundi nze nkumanyidde nti always your scripts neat. Ntunuulira n'endaba koolo nga waliwo we bataagolodde bulungi. I start to question. Lwaki abantu awo tebaagoloddewo? Era kye nali ku kooti nali questioning, I learn to question. Because ensi yayonooneka. Abantu bemulowooza nti bammwe. Okiwulire, abantu bemulowooza nti bammwe si bammwe.
gwe wanidde funa time nkunnyonnyole opposition kwegayirire that they allow me to talk ojja kwewuunya opposition nze gye mbaddemu for the last 30 years okiwulire abantu they are working with the state nemmwe muvaayo obulamu bwammwe ne mumuwa abantu who are going to sacrifice you okitegedde mbegayiridde abantu bonna aba social media the time bagenda mwe state mugikolera bulungi nnyo bwe bakuba Kaweesi today ensi yonna ejagala wa naye nga bano balina kye bayisizaawo Specioza Kazibwe yagamba abasajja muwunya ebigere naye nga state yali eyisaawo kintu kyabwe of okwongera Museveni good the first kwongera Museveni okiwulidde estate eba erina kyeyisaawo mujje debate ku bantu abo olaba ndowooza ekirala because I feel bad now mbagamba nti abannayuganda mbagamba nti mutandika questioninga buli kimu ekigenda okubeerawo. That is true, I support that. Mbegayiridde mu questioninge akamyufu akabawaddewo akabaddewo mu Nuupu. Nze nsaba mugende mu comment section abalowooza nti byenjogera bituufu musabe omwami ono anzikirize njogere ku kamyufu ka Nuupu in a lens etunula mujja kwewuunya. Mbadde nsaba mugende mu bungi because bwe munaabeera abatono nange sijja kikola musabe Kaweesi ono nkole analysis eyabadde mu kamyufu ka Nuupu. It was really bad. So tulinze mutujja soma comments. We shall start from there. Tugenda sukana ku lwaero mbaine Dr. Robert Ramadhan Kironde. Ekyangana okweyita Ramadhan because I was by the time I got Muslim, I became Muslim, I was famous. Oh. I was already famous, so nga sisobola kukyusa linnya lya Robert ng'omuntu aba mulala. Ramadhan Kironde mulala nnyo ku Robert Kironde. Mukaka mwatya Allah. Okiraba Ramadhan gundi Bob. Kyobola asagala kuyita bantu bayogera Bob. Bob ate mulala nnyo. No, Bob is a nice fellow. Robert Kironde yowe fujjo. Banange mwebale nnyo. Robert Kironde is the guy who eventually got his freedom. He does not give a fuck. Jangu jebyo bijjeko safi aweze tatuvye Dr. Kironde.